Good morning, students. I hope I'm audible. Right. So, in the last class, we are discussing about this Ampere's law. So, here is a question regarding the Ampere's law. But before solving this question, uh, there is something which I want to talk about. That is, yesterday there was a question that I think Prashant has asked the question. So, there what I have said is if I take a loop which is like this, through which this, okay, and I took another diagram where the loop was like this. So in this scenario, the loop ds bar is like this, but whereas the current was flowing like this, okay, but here both the ds bar and the currents are both in same direction. So if that is the case, the question asked was whether the loop integral of b bar dot dl bar will be same on both the cases, both the scenarios. Okay, so I said it will be different, but I rethought about it. So say for example, we have a scenario like this. Say your loop is like this only, but let us imagine a slant surface like this, right? You can join these two surfaces like this. So you can see that. So this is your loop. Say on this loop, so let me highlight the loop. So on this loop, you are trying to calculate what is the v bar dot dl bar. But whereas you didn't attach the surface, which is actually parallel to this, means it is not a flat surface. Let us imagine the surface is like this and it is cutting in a slant angle, okay, through the surface of the wire. Then, then, then both answers, because if you say the answer is different in these two cases, then in this case also you'll have an invalidity, because you can see that, because I was saying previously that if it is the j bar was in a slant way like this, okay, appudu v bar dot l bar 0 different వస్తుంది అన్నాను, but it is not true. You will get the same value because still you have the same loop. ఇక్కడ ఏం ఆన్సర్ అయితే వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే ఆన్సర్ రావాలి. But instead the surface, now you can see the surface normal is in this direction, but the j bar is actually in this direction. So if I do the current that is enclosing through the surface j bar dot ds bar, okay, ఒకవేళ ఇలాంటి సర్ఫేస్ కాకుండా సే I took a surface like this with the same loop. So let me draw another diagram here. So say for example, if I'm taking so this is your current carrying wire, and say I choose a loop, the same loop which I have chosen before, but instead of that I choose surface, kind of a cylindrical surface, you can see. So you can see that this is the loop on which you are calculating b bar dot dl bar, and you have attached a surface which is actually cutting through the wire like this. So on this surface, if you ask me, here you can see ds bar and j bar are parallel to each other. Okay, so in both cases basically I need to get the same loop integration. Okay, ఈ రెండు కేసెస్లోనే సేమ్ లూప్ ఇంటిగ్రేషన్ రావాలి యాజ్ పర్ Ampere's law, because the same amount of the surface is cutting the same current. Okay, so ఇక్కడ j బార్ ఒక డైరెక్షన్ ఉంది, ds బార్ ఇంకో డైరెక్షన్ ఉంది, కాబట్టి ప్రాబబ్లీ ద కరెంట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అని అనుకుంటారు.
but actually the current is not different, because let me show you another picture here. So for example, let us take a flat surface like this, and we'll take a surface which is at an angle like this. Okay, so if you ask me to draw the normal to the bottom surface, so this is a normal to the bottom surface. And whereas if you think about what is a normal vector to this surface, it is like this. So let me write, this is the first surface and second surface. So this is the ds1 for first surface, and this is the ds2 for the second surface. Okay, so if you can see that what happens here is, uh, so the area in the second way, and the first surface కంటే second surface లో I say that because it is an angle theta. Okay, so it is at an angle, say for example ఈ రెండు surfaces కి angle theta ఉందనుకోండి, then I can say that ds2 surface area increases by a factor of cos theta. I mean, sorry, it does not increase. I mean, so if you are at an angle, ఒక angle లో slant cut చేశారనుకోండి, so compared to this area, okay, so you can see that because the ds bar is at an angle of theta here, so I can say that ds, what is a component of ds1 on ds2 anta ante, or what is a component of ds2 in the direction of ds1 ante, it is nothing but ds2 times of cos theta. Okay, is nothing but ds1. So you can see that comparatively the area is lesser. I mean, the area increases when you take another this region. Okay, whereas what happens to the j bar, ఏమవుతుందంటే ఇంతకు ముందు రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. Now because you are now having a slant region ఉంది కాబట్టి, now the component of j bar on bs bar, ఒకవేళ స్ట్రైట్ గా ఉంటే j bar మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చి ఉంటుంది, బట్ నీ సర్ఫేస్ ఏంటంటే ఒక స్లాంట్ యాంగిల్లో ఉంది కాబట్టి ద కాంపోనెంట్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజెస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ కాస్ థీటా. ఓకే, సో అంటే it is almost like you get a cos theta factor here and you get 1 by cos theta factor on the other one, right? So comparatively when you do the integration, so you get a same answer. That is what I'm trying to say. Okay, whether you take this scenario or this scenario or this scenario, in both cases the b bar dot dl bar will be same, because in one case either the area decreases and the current component increase, or the current component increase and the area decrease, right? So if you take different kinds of surfaces, so what I can say is basically the flux of this current is always constant through the surface, whatever surface you choose. So it doesn't matter like whether you are holding your current slantly or in straight way. Okay, so I hope that answers the question. Anyways, so being said that, there is a new question which you can answer. Okay, one second. So I haven't activated the question yet. So one second, students.
సో ఈ క్లాస్ పాయింట్ డాట్ అప్ దాంట్లో యూఆర్ఎల్లో is the options open అనే ఆప్షన్స్ సమ్మన్ రెస్పాండ్ Yes, sir. చెప్పండి. ఓకే, 1 second, I will correct it.
All right. Uh, so now you can submit your answers. Okay. So let us see the answers. So let me close the submission. So I can see that most of them went with both as well as E and A. Okay. And a few people went with option C. Okay. So most of them went with the direction of magnetic field inside is a clockwise direction. So probably because they have used this right hand rule, okay, and they have pointed their finger in the direction of current because the current is going inwards. So they feel like the fingers are going in clockwise direction. So they think the magnetic field is going in clockwise direction, but that is wrong. Okay, and of course it's not counterclockwise, definitely, and it is also not radially inwards or radially outwards because you cannot have a field in magnetic fields like that. Okay, but the answer is definitely the magnetic field is zero inside. Okay, why it is zero inside is it's Ampere's law. So simply here you have a current which is flowing only in this conductor. Okay, so if you take any kind of loop inside and if you try to do integral b bar dot dl bar, and you can see that the surface that you attach through the surface there will not be any current that is crossing through it. Okay, so what happens is here in this scenario the total b bar dot dl bar basically is equal to zero. So you can say because that is zero and because there is a symmetry around the distribution at every location there is the same amount of current that is going in. So I can say because of the symmetry everywhere inside the magnetic field will go to zero, right? Because of the symmetry. So the answer is b goes to zero, right? So but what about a wire which is not hollow? Okay, so say for example there is a perfect electric conductor PC and inside the wire the current is going. Again a current flow అవుతుంది అనుకోండి. So what is a magnetic field inside this thing? So first of all, before asking about a magnetic field, what about the electric field inside? So before we are taking a battery, and if you remember, you're connecting some wire and all. So in that analysis, for the wire, we said that inside the wire there is a J, which is equal to sigma times of electric field. So will there be electric field inside a wire? ఏదైనా వైర్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందా ఉండదా? So in the wire, say for example, if I cut a small cube section like this, and if I find what is this loop integral of, I mean, volume integral of,
Okay, so let me calculate the surface integration of E bar dot ds bar to this thing. So I can see that because the current is flowing like this at every location, the es bar dot ds bar, if you calculate what is the flux that is going out of this thing, will be equal to zero, because here the current is entering, here the current is leaving. So the electric fields are in opposite direction on these surfaces, and they are perpendicular on these surfaces. So integral E bar dot ds bar is zero, or there is no surface charge inside. Does this means the electric field is also zero inside? అంటే ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో ఇన్సైడ్ ఏ కండక్టర్? ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో ఉంటుందా ఉండదా? వాట్ డూ యూ సే? ఏమంటారు? No, sir. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? నో? ఓకే. సో if you look in any textbook, they usually say that the electric field inside a conductor is zero. Okay, the electric field inside a conductor is always equal to zero antaru. And in fact, for a current carrying wire also, they say that the electric field inside the wire is zero. But every time you see that, then you might ask me a question, sir, if the electric field is zero, then the current should be zero. అయితే నేనేమంటానంటే, ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్, దెన్ హౌ కెన్ ద కండక్టర్ సస్టైన్ అవ్వలేదు కదా. కండక్టర్ ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని జీరో చేయడానికి కరెంట్ మూవ్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ మూవింగ్, దెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ షుడ్ బికమ్ జీరో కదా. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నెగేటింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎందుకు ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అని చెప్తారంటే, it is because we usually deal with ideal scenarios where the sigma is infinity. Okay, so let me take a scenario like this. So if you have number 0.1, okay, times 10 to the power of 4, okay, so you know the answer is simply 10 to the power of 3. You multiply it. Okay, say I take 0.01 and again I multiply it with 10 to the power of 5, right? So the answer is again 10 to the power of 3, right? So say for example I take 10 to the power of 6 here, but I take 0.01, okay, still the answer is 10 to the power of 3. So if I take here 0.000000000, say for example, like I will say that here the answer is 10 to the power of minus 13, okay, then what should be the value here is simply 10 to the power of and the 16. Okay, if it is 10 to the power of 16, still the answer is 10 to the power of 3. You can see, and a product of two numbers, I can still maintain it constant. If one increases, the other decreases, right? So you can see this is a very small number. I can say this is almost approaching to zero, and this is a very big number. This is almost approaching to infinity. So until when you slowly, in ideal scenario, when the sigma almost approaches to infinity, then the electric field also inside everywhere approaches to zero. Okay, that doesn't mean the current is zero. That doesn't mean the current is zero. So J is equal to sigma into E ante emanukundante. So usually in your textbooks or whenever concepts are explained, they usually say the electric field inside the conductor is zero. When they mean that, that means they are taking an ideal scenario where the conductivity is infinite. So if there is an infinite conductivity, okay, so means the electrons are so speed that means they have an infinite amount of conductivity, highly mobile kind of electrons. So then they instantaneously try to make the electric field go to zero. So again, almost even with a current, finite amount of current, we can say the electric field inside is zero in an ideal scenario. So in the same way, in an ideal scenario, say for example, if there is a current carrying wire, we know that around the current carrying wire there is a magnetic field B bar, right, which goes tangential like this, right? So which goes tangentially like this, and we know that the B bar expression outside is given by mu naught I divided by 2 pi times of rho. Rho is the perpendicular distance times A phi cap, right? This is what we saw for the electric field, means magnetic field expression for a current carrying wire, right? About a current carrying wire. So what is the total magnetic field? So outside the wire there is definitely magnetic field. My question is, well, will there be magnetic field inside the wire, or is it zero, or is there any value, or is it equal to zero?
ఏంటన్నా చెప్పండి. అంటే ఉండేది చెప్పారు. బి ఉంటుంది సార్. Okay, so there will be magnetic field inside. So the magnetic field is not zero inside. Why it is not zero inside? Ante because if you take any finite loop, say for example, I'm taking a loop like this inside, and on this loop, if I calculate b bar dot dl bar, I will get a finite amount of answer. ఎందుకు వస్తుంది అంటే because through this surface, you can see there is a finite amount of current that is cutting through the surface. So your Ampere's law says if there's a finite amount of current cutting through the surface, you will definitely have a finite amount of circulation. So there will be definitely magnetic field inside the wire. So what is a magnetic field inside the wire? Ante, so you can see here, so inside the wire, for r less than 0, the magnetic field is proportional to r, means the perpendicular distance. Ikkada r ante, of course, maybe r ante radial distance anukuntaramo. So let me probably redirect it. R అంటే ఇక్కడ మన ఉద్దేశంలో రో. ఓకే, అక్కడ కనబడట్లేదు. Right. So in this expression, this rho. So we know that outside the, and if you take a wire which is of radius a, okay, outside the wire, the field actually decreases slowly as you go far and far away, and it is inversely proportional to 1 by the perpendicular distance rho. But inside the wire, at the center, the electric field will definitely, magnetic field will go to 0. But as you go away from the center, the magnetic field slowly increases, and it is proportional to the perpendicular distance. So there is magnetic field inside the wire. So wire lopal magnetic field ఉంటుంది. But once we go to, so what I can say is, if there is a current inside a conductor, so inside a conductor, if there is a current, then there will be magnetic field. But even when we deal with a perfect electric conductor, we say the electric field is 0 inside. Okay, though there is magnetic field, electric field is 0 inside, but there is magnetic field. Electric field 0 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే because the sigma is infinite for this scenario, then we assume that for finite amount of current to flow, then the electric field inside a perfect electric conductor should be 0. But there is magnetic field inside a perfect electric conductor. It can exist. But when we go for time varying scenarios, this whole thing changes now. Okay, time varying scenarios కు వెళ్ళినప్పుడు, inside a perfect electric conductor, your electric field goes to 0 as well as your magnetic field also goes to 0. Okay, maybe we'll talk about it when we deal with the time varying scenarios, but I hope మీకు already తెలుసని అనుకుంటున్నాను. So in a time varying scenario, we usually write the electric and magnetic fields inside of a perfect electric conductor are always 0. But you might say, sir, Ampere's law says that perfect electric conductor ఉంటే currents ఉన్నాయంటే field ఉండాలి కదా. But they cannot exist. ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేవు అన్నది we'll understand once you get in a knowledge of the Faraday's law, right? So I guess you have the knowledge of Faraday's law. So once we touch the concept of Faraday's law, probably this phenomena gets more and more clear. So this is about a wire. So as I have said previously, Ampere's law, you can also write it in a this point form format. So this is integral format of Ampere's law. So using the Stokes theorem, you can also convert it into point form format. So this says at a particular point, if there is any curl for the magnetic vector, that means at that point there is some current density J bar. So keeping this into mind, so Ampere's law, is Ampere's law designed to calculate magnetic fields? No, it is not. Okay, and Biot-Savart's law ఏంటి అంటే Biot-Savart's law, you can use Biot-Savart's law and you can calculate magnetic field for any current carrying wire or some current density K bar, surface currents or volume currents. వీటన్నిటికి ఫీల్డ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. Ampere's law ఏంటి అంటే మీకు ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తెలిస్తే, if you do the circulation of the magnetic field, then you can find what is the total current that is cutting through that surface. Enclosure లోంచి ఎంత కరెంట్ కట్ అవుతుందన్నది చెప్తుంది Ampere's law. But we usually, just like Gauss law is not created to calculate the electric field, but you use Gauss law to calculate electric fields for only, like for example, for symmetric objects like point charges, spheres కానివ్వండి, or infinite sheets, or cylindrical surfaces మీద చార్జెస్ పెట్టిన ఇలాంటి సినారియోస్ లో తీసుకున్నాం. ఎందుకు చెప్పాను అప్పుడు అంటే Gauss law ఓన్లీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ చార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి ఎందుకు వాడతామంటే, ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ క్యాలిక్యులేట్ ఏ గాషియన్ సర్ఫేస్. అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ నో ద కరెంట్ అండ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫీల్డ్, బెటర్ యువర్ కరెంట్ ఇస్ సిమెట్రిక్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సిమెట్రిక్, యూ కెనాట్ చూస్ ఎ లూప్
or we call it as an Amperian loop, okay, on which the magnetic field is constant and we know the direction. అవి రెండు తెలియకపోతే బీ బార్ నేను బయటికి తీసుకురాలేను ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి. తీసుకురాకపోతే I cannot calculate the magnetic field because of the current. Okay, so whenever there is a symmetry, usually we can use Ampere's law to calculate the magnetic field if you know the current density and all, right? So there are some examples. I think they were already taught in the engineering physics, so let not dive back into those things. So సార్ the most important concept, yes, చెప్పండి. అంటే కర్ల్ అవుట్ సైడ్ కండక్టర్ జీరోనా సార్, అంటే అవుట్ సైడ్ వైర్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సార్. Outside wire, you mean వైర్ తీసుకుంటే డెల్ క్రాస్ బి so if there is అవుట్ a సైడ్ wire అంటే like this, you take a path outside. ఇదే చెప్తున్నా. Oh, అంటే acha, పాయింట్ del కదా సార్ cross మనం of చూడాల్సిన B కర్ల్ అంటే. outside a wire. Okay, so let us say if there is a wire I, okay, the magnetic field is like mu naught I divided by 2 pi rho a phi cap kada. Okay, so let us calculate the curl outside. Outside curl ఎంత వస్తుందో కడదాం. So curl of B bar so is 1 by rho times of a phi a rho cap rho times of a phi cap and సార్ బయట z జే cap ఇంక్లూడ్ జే dou జీరో by కదా సార్ dou బయట. rho dou by dou phi and dou by dou z. Yeah, by j zero. అంటే డెల్ క్రాస్ బి జీరో. Curl zero అవుతుంది. In fact, so that is what I'm saying. Del cross B zero outside. అంటే The ఓన్లీ del cross B is everywhere only in the wire ఎక్కడైతే ఉందో. అంటే బయట So రొటేట్ ఇక్కడ అవుతున్నట్టు A phi component బయట అదే చెప్పాను నేను మీకు లాస్ట్ టైం. ఆ రొటేట్ అవుతున్నది అది డిఫరెంట్ అన్న. మరి అలా అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు బయట ఫీల్డ్ అంతా డైవర్జింగ్ గా కనిపిస్తుంది. మరి డైవర్జెన్స్ జీరో వచ్చింది కదా. ఎస్ సార్. ఎక్కడైతే చార్జ్ ఉందో, సో అదే నేను కర్ల్ అన్నది కర్ల్ అండ్ డైవర్జెన్స్ ఆర్ పాయింట్ ఎంటిటీస్. దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద ఫీల్డ్. అంటే మొత్తం స్పేస్ లో ఉన్న మొత్తం ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడవు. ఓవరాల్ గా జనరల్ గా ఇలా ఉంది అని చెప్పడానికి డైవర్జెన్స్ కర్ల్ వాడడం. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ బిహేవియర్ ఏంటి అన్నది చెప్పడం కోసం వాడడం. సో కర్ల్ ని ఫైనైట్ నెంబర్ ఉందంటే యా ఫీల్డ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ కైండ్ ఆఫ్ రొటేటింగ్. ఓకే, కానీ నువ్వు ఆ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ చుట్టూరు నించినప్పుడు ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ దర్ ఎనీ కర్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అరౌండ్ దట్ ఫీల్డ్, వాట్ ఎవర్ కర్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, నువ్వు కర్లింగ్ తిరిగినప్పుడు నీకు నెట్ కర్ల్ అన్నది అంటే ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఏమన్నా రొటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉందా అంటే యుల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇన్ఫాక్ట్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ కర్ల్ అంతా తీసుకున్నప్పుడు కాంపోనెంట్స్ కి నువ్వు డెరివేటివ్ తీసుకుంటే మొత్తం ఆన్సర్ జీరో వస్తుంది. సో కర్ల్ జీరో వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ కర్లింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ కాదని కాదు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఫర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ కి కర్ల్ ఉంటుందా ఉండదా అని అడిగారు అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో కర్ల్ ఎనీవేర్ అరౌండ్ ద వైర్, బట్ దేర్ ఇస్ కర్ల్ వేర్ ద వైర్ ఇస్. వైర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కర్ల్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. ఓకే, వైర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ లొకేషన్ లో డెఫినెట్ గా కర్ల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అలా లేకపోతే ఆంపియర్స్ లో సాటిస్ఫై అవ్వదు. బికాస్ యువర్ ఆంపియర్స్ లో సేస్ ద కర్ల్ ఆఫ్ బి బార్ okay dot ds bar should be equal to the line, this is equal to mu naught times of the surface integral of j bar dot ds bar, right? Surface integral of j bar dot ds bar. So ఇక్కడ current density ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్, ఈ సర్ఫేస్ తీసుకున్నా అనుకోండి, ఈ సర్ఫేస్ లో అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కర్ల్ జీరో ఎక్సెప్ట్ ద పాయింట్ వేర్ ద కరెంట్ ఇస్ కటింగ్. ఎక్కడైతే కరెంట్ ఉందో అక్కడే మొత్తం కర్ల్ ఉంది. సో కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ కి కర్ల్ అంటే విల్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ క్రియేట్ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ నాట్ అంటే, సో ఇఫ్ యూ సే ఫర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ బి జీరో, సో డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ బి జీరో అంటే యూజువల్ గా మనం ఏమంటాం అంటే దే ఆర్ నాన్ సాలినాయిడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, అంటే రొటేట్ అవుతుంది, ఇర్రొటేషనల్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ డెల్ క్రాస్ బి జీరో అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ క్రియేట్ చేసే ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇర్రొటేషనల్ ఫీల్డ్స్ అంటే కాదు, దే ఆర్ రొటేషనల్ ఫీల్డ్స్ ఓన్లీ. ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ రొటేషనల్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మరి రొటేషనల్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాని కర్ల్ జీరో అయిపోతుంది కదా సార్ అంటే, కర్ల్ అన్నది ఇట్ ఇస్ జీరో ఎవ్రీవేర్ అవుట్ సైడ్. బట్ ఓవరాల్ గా వైర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద వైర్,
it has a finite amount of curl where the point is. Okay, so it will definitely create a rotational field. Okay, ఇది press అయిపోయింది. 1 second. ఓకే, చెప్పండి. అవునా, అంటే ఐడియల్ సినారియోలో. సోలనాయిడ్ ఫీల్డ్స్ అవును కర్లింగ్ ఫీల్డ్సే. అయితే అవును అవును అవుట్ సైడ్ అంటే అక్కడ కర్లింగ్ అనేది వైర్ కర్లింగ్ ఉంది ఇట్లాగా. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి స్ట్రైట్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, బట్ దే గో ఇన్ లూప్స్ అవుట్ సైడ్. డెఫినెట్గా ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఉండకూడదు, ఎక్కడో చోట బయట లూప్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ లూప్ ఎలా కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో అవుట్ సైడ్ యూజువల్గా ఏంటంటే ఫీల్డ్ ఉండదు అంటాం, బట్ దెర్ విల్ బి నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఇంటిగ్రల్ బీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ తీసుకున్నా కూడా సో ఇక్కడ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ డైవర్జెన్స్ అట్ వాట్ పాయింట్స్ ఇన్ సైడ్, ఇక్కడ సాలినాయిడ్ లోపల డైవర్జెన్స్ కట్టారనుకోండి, యూ డోంట్ సీ ఎనీ డైవర్జెన్స్ ఓవరాల్ గా. బట్ దెర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ కర్లింగ్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ డెఫినెట్ గా రొటేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆ మొత్తం కర్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ వైర్స్ మీద ఉంది అంటాం. ఓకే, వేర్ ద వైర్స్ ఆర్ దేర్ ఇస్ అ కర్వ్. సో అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎనీ ఫీల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎనీ సోర్స్, ఏదైనా సోర్స్ తీసుకుని ఇఫ్ దిస్ సోర్స్ పుట్స్ డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ బి 0 at all points in the space, then we call this, అప్పుడు ఈ సోర్స్ విల్ క్రియేట్ ఇర్రోటేషనల్ ఫీల్డ్స్ అని చెప్తాం. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పాయింట్ చార్జ్ తీసుకుంటే ఈవెన్ అట్ ఆరిజిన్ ఆల్సో ద డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో there should not be any curl even at origin for the point charge, and even the curl is 0 everywhere even around the point charge also. So definitely point charge will not create any kind of irrotational fields. But whereas if you take a lines current source, the current source annadi will it put del cross of b 0 at every point in the space? And no, maybe it puts 0 around the current, but there is del cross of b where the current is. So del cross of b is not 0 everywhere. So the field that is created by this kind of current is no longer an irrotational field. It creates kind of a rotational kind of effect. Okay, so that is how you need to look at this phenomena. Okay, so you can see next we will move on to the concept of magnetic vector potential. Okay, so just like potential which we have created in our concepts of potential which we have seen in electrostatics. Similar way, because in electrostatics del cross of E bar, curl of E bar is 0 everywhere. So that gives us this picture that the electric field can be written as a gradient of some potential vector, some potential V, right? ఒక స్కేలార్ ఫంక్షన్ లో రాయొచ్చు, ఎందుకంటే curl of gradient is always equal to 0. So your E bar can be written as a gradient of some scalar function V bar. And in fact, say for example ఒక పాయింట్ చార్జ్ ఉంది, సే ఇక్కడ Q అనే చార్జ్ ఉంది. ఈ చార్జెస్ చుట్టూరు ప్రతి పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ మెజర్ చేశాను. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ మెజరింగ్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ ఇన్ఫినిటీ అనుకుందాం. Okay, with respect to infinity or with respect to some point, I have measured and I got at this location there is 1 volt, at this location there is 10 volts, at this location there is 5 volts. Okay, so say there is another person, okay, who has also done the same calculation, but he said that at this location for the same charge, at this location there is 4 volts, at this location అంటే ఇక్కడ 4 volts ఉందన్నాడు. Okay, another person who has done the calculation for the potential, he said that here the answer was 4 volts and here the answer was 8 volts and here the answer was 13 volts.
ఓకే. సో సో ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఈ రెండు ఆన్సర్స్ సేమా? అంటే వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ ఆన్సర్కి వచ్చిందా, లేకపోతే ఇద్దరికి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయా? వీళ్ళిద్దరికి ఒకటే ఆన్సర్ వచ్చిందా, లేకపోతే ఇద్దరికి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయా? వాట్ డూ యు సే? Yeah, probably the answers look different. Okay, they look different because ఒకడు 1 వోల్ట్ చెప్తున్నాడు, ఇంకొకటి అదే పాయింట్ దగ్గర 4 వోల్ట్స్ ఉంది అంటున్నాడు. ఒకడు అదే పాయింట్ దగ్గర 10 వోల్ట్స్ ఉంటే ఇంకొకటి 13 అంటున్నాడు. సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ సేమ్ క్యూ అనే చార్జ్ క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మాట్లాడుతున్నారా అంటే దిస్ టూ అనాలిసిస్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, విల్ బోత్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ సోర్స్ మారలేదు కాబట్టి సోర్స్ క్రియేట్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ కి ఇలాంటి పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ కి సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుందా రాదా అన్నది క్వశ్చన్. Yes, you get a same electric field because electric field is nothing but the gradient, right? Or it is the slope or the change of the potential. సో వీడికి ప్రాబబ్లీ పాయింట్ దగ్గర ఒకరికి 1 వోల్ట్ వచ్చింది, ఇంకొకరు అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు 4 వోల్ట్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మేబీ దిస్ పర్సన్ అంటే ఈ ప్లాట్ గీసినప్పుడు ఈ పర్సన్ మేబీ హీఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ హీ హ్యాస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాట్ ఈస్ అ పొటెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాడు, అందుకని ఇక్కడ 1 వోల్ట్ 10 వోల్ట్ 5 వోల్ట్స్ తీసుకొచ్చింది. మేబీ ఇంకొక పర్సన్ ప్లాట్ గీస్తున్నప్పుడు హీ డిడ్ంట్ టుక్ ద రిఫరెన్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, మేబీ హీ టుక్ ద రిఫరెన్స్ ఎట్ సమ్ లొకేషన్ and with respect to that reference he is getting 4 volts here, with respect to that reference he is getting 8 volts, with respect to that reference he is getting 13 volts. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు రిఫరెన్స్ మారిస్తే నీ వోల్టేజ్ మారుతూ ఉంటుంది డిఫరెంట్ నోడ్స్ దగ్గర, అదేమి కొత్త పాయింట్ కాదు. సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ రిఫరెన్స్ పాయింట్ దట్ చేంజెస్ ద పొటెన్షియల్ at different locations, but it doesn't mean the electric field is different at every point. Because if you ask me what is the potential difference between these 2 points, A ki B ki మధ్య potential difference ఎంత అంటే the potential difference is 9 volts here. మరి ఈ సినారియోలో కూడా అంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ 9 volts. సో యూ కెన్ సీ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 points is not changing. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఈ డయాగ్రామ్ కి తేడా ఏంటంటే దీనికి ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక 3 volts యాడ్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్ ఆన్సర్, రైట్? సో యూ కెన్ సీ దట్ సింప్లీ by adding a constant to the potential which you already got will not change the answer of the electric field. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సే ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ V0, మీ దగ్గర V0 అని ఒక చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ అంతా తెలుసు అనుకోండి. మీరు ఆ పొటెన్షియల్ కి ఏం చేశారంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు ఒక కొత్త పొటెన్షియల్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ టు ద న్యూ ఫీల్డ్ అండ్ టు ద ఓల్డ్ ఫీల్డ్, so total gradient is nothing but gradient of V plus gradient of V0 plus gradient of constant. What is a gradient of constant? Because you're adding constant at every point. Basically what you're doing at every point there is a constant number. So a constant number ki gradient eppudu em vastadante 0 vastadi, right? So for a constant scalar field the answer goes to 0. So I get that gradient of V is nothing but gradient of V0. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో నువ్వు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ కి గ్రేడియంట్ తీసుకుని కట్టిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఓకే, అలా కాకుండా ఇలా వచ్చిన ఫీల్డ్ కి గ్రేడియంట్ తీసుకుని కట్టిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఒకటే. యు గెట్ ద సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో అంటే ఫర్ గివెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఓకే, సో ఫర్ గివెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూ కెన్ హ్యావ్ వేరియస్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, అంటే 1 to many అన్నమాట. సో అంటే V1 అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ యూనిక్ సొల్యూషన్. అంటే ఫర్ గివెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటే తప్పది. ఓకే, ఫర్ గివెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, బట్ బేసిక్లీ దిస్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ బై కాన్స్టెంట్. అంటే V1 ఇస్ నథింగ్ బట్ V2 టైమ్స్ ఆఫ్ C లాగా అవ్వచ్చు, C1 అవ్వచ్చు, లేకపోతే V3 ఇస్ నథింగ్ బట్ V2 టైమ్స్ ఆఫ్ C2 అవ్వచ్చు, సో ఆన్, రైట్? ఆర్ V1 ఇస్ ఈక్వల్ టు V3 టైమ్స్ ఆఫ్ C3 అవ్వచ్చు. సో what the difference is అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు కానీ each potential function is simply related by some constant అంతే. So if that is a scenario, all these potential functions will give you the same electric field. Okay, so this is a mathematical thing which you need to understand. Of course this also has some physical implications. So మీ సర్క్యూట్స్ కూడా డీల్ చేసినప్పుడు మీరు గ్రౌండ్ ఎక్కడ పెట్టారు అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
if you have a circuit like this, and so what is the potential, say for example ఇది 10 volts తీసుకుందాం, ఓకే ఇది 1 ohm ఇది 1 ohm అనుకోండి. So you know that the potential difference between these 2 points is 5 volts, and the potential difference these 2 points is 5 volts అంటాం, అవునా? సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్క్యూట్ని ఎలా రీడ్రా చేస్తాను చూడండి. సే రీడ్రా ఇట్ లైక్ దిస్, పాజిటివ్ టెర్మినల్ అలా పెడతాం. ఓకే, ఆ రెండు ఒకటేనన్న. బేసిక్లీ అంటే ఈ నోడ్ దగ్గర విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్ దేర్ ఇస్ 10 volts. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉందంటే 5 volts. ఎంత ఉంటుంది అన్న? 10 sir. 10. మరి విత్ ఈ పాయింట్ దగ్గర 5. యా యూల్ హ్యావ్ 5 volts. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 ఉంటుంది. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు సర్క్యూట్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఇట్లా డ్రా చేస్తారు. సరే అదేంటది ఇక్కడ 10 volts అంటే ఏంటి, ఈ రెసిస్టర్లో 5 volts డ్రాప్ కదా, ఇక్కడ 5 ఉండాలేమో కదా అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ పాయింట్ యూర్ డ్రాయింగ్, సో ఇక్కడ నేను 5 volts అంటాను, ఇక్కడ 10 volts అంటాను. ఓకే, సో అంటే బేసిక్లీ రెండు పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ స్టిల్ 5 volts ఓన్లీ. కానీ అదే ఇక్కడ అడిగినప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఇలా అడిగారు అనుకోండి, ఇక్కడ 0 ఉంది సార్, ఇక్కడ 5 ఉంది, సో ఈ రెండాటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 5 అంటారు. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్, అంటే అదే సర్క్యూట్ ని రీడ్రా చేసుకుని డిఫరెంట్ గా చెప్పొచ్చు అన్న. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ రిఫరెన్స్ యు ఆర్ సేయింగ్. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ రిఫరెన్స్ హియర్ దేర్ ఇస్ a 10 volts. Okay, or with respect to the ground there is a 10 volts here, or with respect to ground there is a 5 volts here. సో పొటెన్షియల్ రాసేటప్పుడు అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అన్నది నెట్వర్క్ థియరీలో నేర్చుకుంటారు. బట్ నేను ఇప్పుడు ఇందాక డ్రా చేశాను చూసారా, 10 volts ఇట్లా రెసిస్టర్స్, ఇంకో రెసిస్టర్స్, గ్రౌండ్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఎక్కువ ట్రాన్సిస్టర్ అనాలిసిస్ లో బాగా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, ఎనీవేస్ దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై కోర్స్, సో లెట్స్ నాట్ గో డీప్ ఇంటూ ఇట్. So why am I saying this is a similar kind of technique, a mathematical technique, you can pull it out in the magnetic fields also. So that is, if del dot of E is equal to 0, because we know that divergence of a curl is always equal to 0. So I can say that B bar vector can be written as curl of another vector. Okay. So you might say that, sir, asala del cross of E bar 0 అయినప్పుడు E is written as minus curl of this gradient of some potential function. అసలు అక్కడ మన పొటెన్షియల్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు వాడామంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఎనర్జీ అండ్ ఆల్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ ఏ వెక్టర్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద స్కేలార్ ఫంక్షన్, ఓకే, ఫర్ గివెన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఏదైనా చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటే ఈ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కట్టడం కష్టం అనుకోండి, ఫస్ట్ దీనికి ఏం కడతామంటే పొటెన్షియల్ కడతాం. వి క్యాలిక్యులేట్ ద పొటెన్షియల్ ఫస్ట్. ఓకే, once you have the potential, how do you calculate the potential for any kind of random charge distribution ante Laplacian law, del square of V is equal to minus rho by epsilon. So ఈ differential equation solve చేస్తే you get the potential at every location around your charge density rho. So once you get the potential, a potential ki simply if you take the gradient of it, you get the electric field vector. సో అంటే డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అటాచ్ కట్టారంటే డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కట్టడానికి ప్రాబబ్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్. సో 3 ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎన్నో ఉంటాయి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ద వెక్టర్స్ ఆల్సో. సో వెక్టర్ ఎడిషన్స్ అని డీల్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ మ్యాథ్ టు డూ. సో అందుకని పీపుల్ గో ఫర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ ద వెక్టర్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డీల్ విత్ ద స్కేలార్. సో దట్స్ వై వీ యూస్ పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ దేర్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, and we calculate the potentials, and from the potentials we calculate the electric fields. Even for a dipole, ఒక డైపోల్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్ట్ కట్టాం, ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ కట్టి దాని నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, బికాస్ దట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ టు డూ. మరి అయితే ఇక్కడ డెల్ డాట్ ఆఫ్ బి బార్ 0 అని నాకు తెలుసు, అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డైవర్జెన్స్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. బట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ సినారియో, ఐ కెన్ సే బి ఈస్ కర్ల్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వెక్టర్. సో ఇక్కడ ఇంకొక వెక్టర్ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి, డైరెక్ట్ గా బీనే కట్టేయచ్చు కదా సార్, ఆల్రెడీ ఏ కట్టాలంటే అది కూడా వెక్టరే కదా, రైట్? సో ఏ అంటే ఇట్స్ ఎ వెక్టర్, బి కూడా వెక్టరే.
కానీ ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే వెక్టర్, potential was a scalar. So the calculation became easy here. Okay, so that is why we went for this relationship. But what is the necessity of this? And there are two interesting facts. And mathematical analysis easy cheyadaniki this magnetic vector potentials helps us in two ways. So first of all, in order to understand that, right, so your magnetic field can always be written as a curl of some other magnetic vector potential. Okay, some other vector field ki curl laga magnetic field rayachu. Enduku rayachu ante because the divergence of that magnetic field is always equal to 0. So you can always write magnetic field as a curl of some other vector field. Okay, so let us take two vector fields. For example, మన దగ్గర two vector fields ఉన్నాయి అనుకుందాం. A bar అని ఒక vector field ఉంది. ఓకే, A bar not అని ఇంకొక vector field ఉంది. అంటే రెండు డిఫరెంట్ వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ అనుకుందాం నేను. ఓకే, సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కెన్ ద కర్ల్ ఆఫ్ బోత్ వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ బికమ్ ఈక్వల్? ఓకే, సే నా దగ్గర ఏ బార్ అని ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఏ నాట్ అని వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఈ రెండు వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ కి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కర్ల్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది? వెన్ విల్ ద కర్ల్ బికమ్ ఈక్వల్? ఓకే, ఒకవేళ ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ డస్ దట్ మీన్? దట్ మీన్స్ ఏ బార్ అనే వెక్టర్ ఎలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో, ఏ నాట్ బార్ అనే వెక్టర్ కూడా అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే బికాస్ ద కర్ల్ ఆఫ్ దీస్ వెక్టర్స్ ఇస్ సేమ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. దట్ మీన్స్ బోత్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ షుడ్ క్రియేట్ ఎ సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అయితే when can this happen? When can the curl of two vector fields become equal? It is simple. When can that happen? Ante say for example, if one vector field can be written as sum of another vector field plus gradient of some scalar function, some random scalar function తీసుకున్నా అనుకోండి. If I take curl of these vector fields on both sides, what happens? Say ఈ స్టేట్మెంట్ కర్ల్ తీసుకున్నా అనుకోండి, curl of a bar is equal to curl of a naught plus curl of gradient of some scalar function, which is a vector obviously. So what is the curl of gradient? It is always equal to 0. సో అంటే ఒకవేళ నా వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ నేను తీసుకున్న ఏ బార్ ఏ నాట్ బార్ అన్నవి if they are related as one is the summation of other plus some gradient of some scalar function అట్లా రాయగలిగితే then both fields will have the same curl. Okay, so adding a gradient is not going to change a curl. సో నేనేం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒకవేళ నా వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి ఆల్రెడీ ఉన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి ఒక గ్రేడియంట్ ఆఫ్ సమ్ స్కేలార్ ఫంక్షన్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, దట్ న్యూ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద కర్ల్. దాని కర్ల్ ఏం మారిపోతుంది, సేమ్ కర్ల్స్ ఉంటాయి రెండాట్లకి. యు మైట్ సే ఓకే సార్ అయితే ఏంటి రెండాట్లకి సేమ్ కర్ల్స్ ఉన్నాయి, దానివల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి అంటే, సో ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ ఫర్ సేమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ బార్ యూ కెన్ గెట్ ఎ సేమ్ బి బార్. అంటే నువ్వు ఎలాంటి ఏ బార్ తీసుకున్నా కూడా దానికి సేమ్ బి బార్ వచ్చేటట్టు నువ్వు చేయొచ్చు. ఇలాంటి దీనివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే, when we'll be doing in some calculations, right? So for example, del cross of b అంటే ఏంటంటే you can write it as del cross of b అంటే మనం del cross of a తీసుకుంటాం కాబట్టి curl of a. సో curl of curl ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? You get gradient of divergence minus divergence of gradient, which is Laplacian అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆన్సర్ లో what is the del dot a? Del dot ఇక్కడ because mu naught del cross of b అంటే amperes law ప్రకారం it is mu naught times of j is equal to del dot of a minus Laplacian of a bar vector Laplacian. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి నేనేమంటా అంటే del dot of a bar అన్న వాల్యూ, ఓకే, హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ del dot of a bar is completely in my hands. ఓకే, నా ఇష్టం, నేను del dot of a bar ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోవచ్చు అంటున్నా. అదేంటి సార్ అలా ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, ఏ బార్ అనే వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి కర్ల్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ కర్ల్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ బి బార్ అని ఫిక్స్ చేశాను. కానీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ టేక్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్స్ అప్ టు మీ, ఐ కెన్ చూస్ ఎనీ వాల్యూ. అదేంటి సార్ హౌ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వాల్యూ? అది కూడా ఒక ఫైనైట్ అమౌంట్ నెంబర్ వస్తుంది కదా అంటే, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, say for example if I want to make the divergence of vector field go to 0, నాకేంటంటే divergence of vector field నేను చూస్ చేసిన వెక్టర్ ఫీల్డ్ 0 అవ్వాలి. ఓకే, కానీ నేను ఏ వెక్టర్ ఫీల్డ్ అయితే చూస్ చేస్తున్నానో ఆ వెక్టర్ ఫీల్డ్ నాకు మళ్ళీ సేమ్ బి బార్ అని ఇవ్వాలి. అంటే చూడండి ఇక్కడ సినారియో అంటే చూద్దాం. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ వీ కెన్ చూస్ ఎనీ వాల్యూ టు దిస్, ఏ వాల్యూ అయినా చూస్ చేయొచ్చు. సో కెన్ ఐ చూస్ 0? నేను 0 కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చా అంటే, yeah, you can definitely choose, you can make the divergence of a bar go to 0. So how can I make it?
how can I make it ante, say for example, now a bar and a vector, I'll write it as a naught plus gradient of some scalar function. We know that the curl of a bar is always equal to curl of a naught. Okay, అంటే ఇక్కడ ఏ నాట్ బార్ అనేది ఎలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఇస్తుందో ఇక్కడ ఏ బార్ కూడా అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తుంది. రెండు సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. సో ఐ కెన్ either use this vector field, I can use this vector field to get the same b bar, so it is not a problem. Okay, so b bar can be written as del cross of a bar, or you can also write it as del cross of a naught bar also. రెండు సేమ్ b bar వస్తాయి. అయితే instead of choosing a bar whose divergence is not equal to 0, అంటే సో మేబీ ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే ఏ నాట్ బార్ కి డైవర్జెన్స్ 0 అవ్వట్లేదు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చూసింగ్ ఏ నాట్ బార్, ఐ విల్ చూస్ ఏ బార్ ఫర్ విచ్ ద డైవర్జెన్స్ విల్ బి 0. అలా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ద డైవర్జెన్స్ గో టు 0, then simply try to take a vector field, try to take a scalar function whose, నువ్వు ఎలాంటి స్కేలార్ ఫంక్షన్ చూస్ చేసుకోవాలంటే whose Laplacian of the scalar function is exactly equal to the divergence of your a naught. ఇలా వచ్చేలాగా ఒక ఫంక్షన్ చూస్ చేసుకుని ఆ ఫంక్షన్ కి గ్రేడియంట్ తీసుకుని నీ ఆల్రెడీ ఉన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి యాడ్ చేసావు అనుకో, నీకు కొత్తగా వచ్చిన వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కొత్త వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి డైవర్జెన్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 0. సరే, ఇప్పుడు అంటే మీరు ఎక్కడో ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ అంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చింది కదా ఏ బార్ అన్నది, దానివల్ల 0 ఉంది కదా అంటే దానివల్ల 0 ఉంది. కానీ ఈ ఏ అనే వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి ఎలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందో డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఏ స్టిల్ గివ్స్ యూ బి, and del cross of a naught also still gives you b. But instead of choosing b as del cross of a naught, what I am choosing is I am choosing b as del cross of a. ఎందుకు అలా చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే if I choose b as del cross of a naught, then I will not have divergence of a naught bar is not equal to 0. But I want a situation, because ఈ differential equation ని సింపుల్ గా చేయడం కోసం I want to have a situation where divergence of my vector field goes to 0. అలా జరగాలి అంటే I need to choose a vector field which is an addition of a new scalar field, gradient of some scalar field, so that the overall vector field ki 0 అయిపోవచ్చు. అంటే ఏంటంటే del dot of a అన్నది నా ఇష్టం, అంటే ఇక్కడ 0 అనే కాదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to make del dot of a నాకు 1 వస్తే బాగుండు అని ఉందనుకోండి, అలా వచ్చేలాగా నేను వెక్టర్ ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఐ హావ్ టు డూ, దెన్ ఐ హావ్ టు చూస్ ఎ వెక్టర్ ఫీల్డ్ such that న్యూ వెక్టర్ ఫీల్డ్ such that అంటే ప్రీవియస్లీ del dot of a సమ్ 3 ఎంత వస్తుంది అనుకోండి డైవర్జెన్స్, నాకు ఇప్పుడు అలా రావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలంటే ఐ హావ్ టు చూస్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎ స్కేలార్ ఫంక్షన్, ఓకే, whose value, I mean divergence of a scalar function whose value is exactly equal to -2. అలా వచ్చేలా చూస్ చేసుకున్నా అనుకోండి స్కేలార్ ఫంక్షన్ ని, అలాంటి స్కేలార్ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చే కొత్త వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. సో కానీ కర్ల్ ఆఫ్ ఏ బార్ కానివ్వండి, కర్ల్ ఆఫ్ ఏ నాట్ బార్ కానివ్వండి, రెండు ఎప్పుడు సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్. దీనివల్ల ఏంటి అంటే నేను డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు యూజువల్లీ వీ ఎండ్ అప్ విత్ ద డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఏ బార్, మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఏ బార్. సో ప్రతిసారి నాకు నచ్చిన డైవర్జెన్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఐ కెన్ సింప్లిఫై ది ఈక్వేషన్ వెరీ ఈజీలీ. సో దట్ ఈస్ వై పీపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ విత్ బి బార్ వెక్టర్, డైరెక్ట్ గా బి బార్ వెక్టర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే బదులు ఫస్ట్ ఏ బార్ వెక్టర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో the other reason why people go for this a bar vector instead of b bar vector is, you can see, say for example, if I put 0 in this equation, finally I get an equation like this: del cross of divergence of Laplacian of a bar is equal to minus mu naught of j. Let us try to understand what this equation is. So this equation looks familiar. The elanti equation ante, if you remember Laplacian equation in potential, del square of v is equal to minus rho by epsilon naught time minus rho by epsilon naught, right? సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నది స్కేలార్ లాప్లాషియన్ అన్న. సో ఈ స్కేలార్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఈ లాప్లాషియన్ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు డో స్క్వేర్ v by dou x square plus dou square v by dou y square plus dou square v by dou z square is equal to minus rho by epsilon naught. So ఈ differential equation solve చేస్తే you get the answer for potential everywhere. And in fact, if you solve that, if the solution to this differential equation is nothing but like this: v of r is equal to 1 by 4 pi epsilon naught across the volume integration of your source rho of r dv by r. Okay, so this was the solution. Okay, if you write the general solution, this is how it looks. Okay, so and this analysis comes from the Green's function analysis. Anyways, manaki adanta vadu gaani. So this is the solution for that. So atlane here also you can see, here it is a vector Laplacian. Okay, కానీ ఇక్కడ ఉన్న వెక్టర్ మీద Laplacian అప్లై చేస్తున్నాము, is equal to mu times of j bar is also a vector. So if you expand,
whether your vector is in Cartesian, spherical, or whatever coordinate system it is. Say if you expand, say Cartesian తీసుకున్నా అనుకోండి, del square of a bar అంటే del square of ax into x cap, del square of ay component times of y cap, del square of az component of z cap. ఆల్రెడీ వెక్టర్ లాప్లాషన్ అంటే చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఈచ్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ ఈక్వేట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. So from these equations, if you see this equation looks almost like your Laplace equation, del square of v, which is a scalar, ఇక్కడ ax కూడా scalar, is equal to minus rho by epsilon naught అనేది కూడా scalar function, ఇక్కడ mu naught of jx అనేది scalar function. సో ఇలాంటి స్కేలార్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ ఏంటో తెలుసు. వి రైట్ ఇట్ యాజ్ 1/4 by epsilon naught వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ రో టైమ్స్ ఆఫ్ dv డివైడెడ్ బై r అని రాసాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇక్కడ mu naught jx ఎక్కడైతే రో బై epsilon naught ఉందో దాన్ని ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ mu naught jx. ఎక్కడైతే v అని ఉందో అది ఐ కెన్ రీప్లేస్ విత్ ax. దెన్ ఐ కెన్ రైట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ విచ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్. So if you write the complete answer, because a bar vector is nothing but ax times of x component, ay times of y component, az times of z component kabatti. So if you substitute these things, you basically get vector a bar. A bar vector is nothing but mu naught by 4 by volume integration times of j bar vector dv by r. Okay. So here you can see this is a very simpler expression compared to Biot-Savart's law. Biot-Savart's law ఏంటంటే if you have current density, then the answer for b bar is like it is I think mu naught by 4 pi times of you get a volume integration of rho of r bar, sorry, you get something like j of r bar cross producted with ar cap divided by modulus of r square into ds bar. I'm sorry. Okay, ఒకటే ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది అన్న, బికాస్ sorry, it's volume. So you have dv bar, right? So this is how you have to do. అక్కడ ఏంటంటే b bar అంటే ఒకవేళ నువ్వు నీకు కరెంట్ డెన్సిటీ ఇచ్చి ఆ కరెంట్ డెన్సిటీ వల్ల క్రియేట్ అవుతున్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, సో యూ కెన్, ఇఫ్ యూ నో ద కరెంట్ డెన్సిటీ, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఫ్రమ్ Biot-Savart's law. Biot-Savart's law యూస్ చేసి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కానీ Biot-Savart's law ఎందుకు యూస్ చేయము అంటే, Biot-Savart's law లో వెక్టర్ ఒకటే కాదు, వెక్టర్ తో పాటు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కూడా పెర్ఫార్మ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అన్నిసార్లు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఈజీగా ఉండకపోవచ్చు, కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉండొచ్చు వెక్టర్స్. సో దానివల్ల క్రాస్ ప్రొడక్ట్ కట్టినప్పుడు యూ గెట్ ఎ వెరీ బిగ్గర్ మెస్. ఇంటిగ్రేషన్ లో యూ గెట్ 3 కాంపోనెంట్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్. సో ఆ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే, బికాస్ ద మ్యాథమెటిక్స్ బికమ్స్ క్లమ్జీ అండ్ డిఫికల్ట్ టు డూ ఇట్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ your Biot-Savart's law, we use a different alternate method which is like this. So because here ikkada chudandi a bar direction ఏంటంటే simply j bar a direction ఉంటే అదే డైరెక్షన్ a bar ఉంటుంది. So the integration also there is no cross products involved here, ఇక్కడ ఎక్కడ cross products లేవు. So it is simply a vector integration. So you can perform the vector integration and you can easily get the answer for a bar. So once you get the answer for a bar, from a bar you can easily get the answer for magnetic field by taking the curve. So అందుకనే instead of using directly calculating the magnetic field, people usually calculate the magnetic vector potential. And the other advantage of the magnetic vector potential is you can take del dot of a bar any value. A value ana choose chesukochu, it's in your hand, right? So these are some of the relevant things regarding your vector potential. So in the next topic we'll talk about the magnetic dipoles and how they affect the material.